Hare Krishna, everyone. So we're here again this evening. In the Bhagavatam is mentioned, Ayur Harati Vaipum Sham Udyan Ashtam Chayan Asho Tasyaite Yachano Nita Uttama Shloka Vartaye. The Bhagavatam says that every day when the sun rises and the sun sets, then one should understand that their duration of life is being taken away. Donc le Bhagavatam il dit quand le soleil il monte et le soleil tombe, la durée de la vie elle est réduite. But when someone is engaged in Uttama Shloka Vartaye, the talks of Krishna, then they become timeless. Mais quand une personne est engagée dans la parole de Krishna, il devient au-delà du temps. Because when you speak about Krishna, when you chant about Krishna, when you serve Krishna, then you are already in the eternal world. Parce qu'on parle de Krishna, quand on serve Krishna, quand on chante sur Krishna, on est déjà dans le temps éternel. So whether you are here or whether you leave the world, ultimately it's the same thing. On vit ici ou si on abandonne le monde, c'est ultimement la même chose. One time Prabhupada, he arrived in Mayapur, he took a cup of water and then he put the cup of water down. Prabhupada est arrivé à Mayapur, il a pris un verre d'eau, il a bu de l'eau et après il a posé le verre d'eau. And then he said, living or dying in Mayapur is all the same. Il a dit, vivre ou être mort à Mayapur, c'est toujours le même. So in Krishna consciousness, it's not that we're practicing something now for the future. Even while practicing, we are in perfection. Dans la conscience de Krishna, c'est pas qu'on pratique quelque chose pour le futur. La pratique, c'est déjà la perfection. So when we come here to discuss like this, it's not only to learn something for the future. Quand on vient ici pour discuter, c'est pas juste pour apprendre quelque chose pour le futur. If we're able to be in the vibration of Krishna Katha and Krishna Kirtan now, then it's already perfection now. Si on est capable de synchroniser avec la vibration de Harikatha, Krishna Katha, donc on est déjà dans le temps éternel. So when we have like this sadhu sangha, it may seem like some evening gathering, but actually it's perfection. Des fois, ça peut sembler, ouais, c'est juste un rassemblement le soir, mais en fait, c'est la perfection. So we can have sadhu sangha this evening. Again, I didn't have any plan. Maybe like yesterday was nice. We had questions and answers, and maybe devotees have other you don't also only have to ask a question. Maybe you have some realization you'd like to share with everyone, and like this we can learn from each other. Donc, j'ai pas prévu quelque chose pour ce soir. Hier, c'était vraiment bien. Donc, on peut faire pareil, on peut poser des questions, mais aussi, si vous avez des réalisations, des choses que vous réalisez, vous pouvez aussi les partager pour tout le monde. Okay, yeah, Bruno. So it's come from the Bhagavad Gita. We'll take it. Okay. I don't know if you know this book. It's very interesting. Never heard of it. It's trying to sell you one. Is it free? That's chapter 7. Verse 1 and 2. So it's very difficult to understand that. That's the one of chapter 7. Okay. So, je vais le dire en français. Okay. Dieu, la personne suprême, dit: Ô fils de Prita, écoute comment, en pratique, le yoga, la conscience et le mental fixés sur moi, il te sera possible de me connaître pleinement, sans que demeure le moindre doute. The Supreme Personality of Godhead spoke, "O dear son of Prithu, with your mind, Le mental fixé sur moi, with a mind fixed in me, conscience, and in consciousness of me, il te sera possible de me connaître pleinement, it will be possible to know me fully, sans que demeure le moindre doute. Without any doubt." Deuxième verset. Second verse. Je vais maintenant te révéler I will now reveal la you connaissance phénoménale, the innominale, transcendental knowledge hors de quoi il n'est rien behind, qui reste à connaître. beyond everything that is to know. Parmi des milliers d'hommes, un seul peut être
recherchera la perfection. Between millions of men, maybe one will search perfection. Et parmi ceux qui l'atteignent, rare celui qui parviennent à me connaître en vérité. And those who will attain it, rare will be those who get to know me. So the first verse is say, you will find me with any doubt. Second verse say, Le premier verset il dit vous va me trouver sans doute, et le deuxième dit mais c'est par millions entre des millions de gens. Because I'm one in a million, I think I'm more the third verse than the first, because I'm not like Arjuna. So, what is my hope? Donc je pense que c'est plus comme dans le deuxième verset, un des millions de déchus. Donc c'est quel mon espoir? Okay, so it seems like a contradiction. Yeah. Ça semble contradiction. So you want it in English or? Oh, no, that's fine. That's fine. Oh, it's not French. No, that's okay. No problem. In Shastra, one will find that, like we were talking yesterday, actually you were not here yesterday, right? You were not here. It's difficult to describe concepts in English language because there are so many angles from which the concept can be seen. Comme on a parlé hier, c'est difficile de d'écrire des concepts dans la langue parce qu'il y a tellement d'angles, de perspectives. For example, in Shastra is mentioned that the practice of spiritual life and Krishna consciousness is very quick. But then the same Sanskrit word can be used to mean very, very arduous, long. Donc dans le Shastra, c'est décrit que le chemin spirituel, la voie spirituelle, ça doit être très rapide. Mais le même mot en sanskrit, ça peut dire aussi très long, très longue durée. So how do you reconcile? Is perfecting Krishna consciousness, is it quick or is it slow? Donc comment on peut réconcilier ça? Est-ce que la vie spirituelle c'est long ou c'est rapide? Who says it's quick? No one. Okay. Who says it's slow? It can be. Everyone else is confused. Can be then both. it be quick and you not have some realization and make some little steps. So you're saying it depends on the person. Perhaps, or circumstance, or I'm not sure, but we all had moment of, haha, we got it, and then it takes us very long time to integrate this understanding. On a tous eu des moments de réalisation, de voir des choses, mais après ça nous prend tellement de temps pour intégrer ça. If you look at the practice of Krishna consciousness from our point of view here in the material world, practicing Krishna consciousness, it feels like it's going to take a long time, isn't it? Yes. Donc on voit dans notre point de vue sur le chemin à parcourir, ça semble très long, non? But if you look from the point of eternity, someone looking down at us, we've spent millions of lifetimes in the material world, and now in one short lifetime, you can perfect Krishna consciousness. Mais si on regarde le point de l'éternité que voit tous les millions de vies qu'on a parcouru, ça semble que dans un seul vie on peut atteindre la perfection, c'est très rapide. So is Krishna consciousness quick or slow? It depends from which perspective you're looking. Donc c'est rapide ou c'est long, ça dépend en fait de la perspective sur laquelle on regarde. Like Prabhupada just made a simple statement like, just give one life to Krishna. Prabhupada a dit une simple phrase que c'est donne juste un vie pour Krishna. So you think like one whole life to Krishna? Et nous on pense That's a long un vie time. entière pour Krishna, c'est tellement longtemps. But from the point of you've been in 8.4 million species of life, what's one life? Give it a try. Mais dans le point de vue où on a fait 8 400 000 espèces d'êtres vivants, un seul vie, on peut au moins essayer. So here Krishna says, anyone, if they just hear about me, they can know me in truth, free from doubt. That's true, no, Krishna says. Et ici, une personne dit, si quelqu'un écoute parle de moi, il peut me comprendre en vérité. But then it's also said that it's very rare that someone will know Krishna in truth. En même temps, il dit que c'est très rare qu'une personne va connaître Krishna en vérité. This means that once to come to the process of Krishna consciousness is very, very rare.
Donc ça veut dire que d'arriver au processus de la conscience de Krishna, c'est très rare. But once you're in the process, Mais une fois qu'on est dans le if you simply processus, follow, it's very simple. sans suivre, ça devient très simple. Therefore, Srila Prabhupada said, one who comes to Krishna consciousness is very fortunate. Et pour ça, Prabhupada, il a dit, un qui devient dans la conscience de Krishna, c'est très fortuné. One who doesn't come to Krishna consciousness is unfortunate. Et un qui n'est pas venu dans la conscience de Krishna, il a de mauvaises fortunes. But one who comes to Krishna consciousness and doesn't perfect it is most unfortunate. Mais un qui vient dans la conscience de Krishna qui n'atteint pas la perfection, c'est le plus infortuné. Because in English they say so close, but so far. En anglais, on dit tellement proche, mais tellement loin. You know, sometimes they have marathon races and then they run, and then they come into the stadium and then they ring the bell because it's the final lap. Une fois dans le marathon, il court pendant tellement de temps, et quand il arrive à la finale, il sonne la cloche. So we may not realize, but we are all on the final lap. On ne peut pas réaliser, mais on est tous dans cette dernière tour. After so long, we came with this opportunity, but then sometimes the mind creates a block and we give up. Depuis tellement longtemps, on est arrivé à cette opportunité, mais des fois, le mental devient très fort et on abandonne. Imagine after a whole marathon, the runner is there and they have only 100 meters to run and then they give up. Imagine après tout un marathon de kilomètres à courir, il a juste 100 mètres et il abandonne. So this is how two statements, it depends from what perspective you're looking. Donc ces deux affirmations, ça dépend de quelle perspective on regarde. Even in the English, sorry, I'll come just, I don't know how familiar you are with English sayings, but let me give you a few ideas. I'm going to tell you one statement, famous statement, and there is an opposite English statement which is just as true. Okay, I'll give you an example. Ça, c'est un proverbe anglais. Birds of a feather flock together. Les oiseaux de la même espèce, ils volent ensemble. Can you think of an opposite statement? En français, c'est qui se ressemble, s'assemble. Ben, les opposés s'attirent. Et les opposés Yeah. s'attirent. Opposites attract. Birds of a feather flock together, opposites attract. Which one is true? C'est quel le vrai? Both. From different perspectives. Or say, for example, I say to you, too many cooks spoil the broth. You know this one? Yes. Est-ce qu'il y a un français pour ça? Plusieurs mains dans la même cuisine ne font pas un bon ragoût. What's the opposite statement? L'union fait la force. It's to do with hands. It's to do with hands. To do with hands. Many hands. Okay. More power. There's another English statement. Many hands make light work. Ah, yes. Plusieurs mains font les travaux légers. Or if I say to you, actions speak louder than words. On Right. dit les actions parlent plus fort que les paroles. But what is it said about the pen? Qu'est-ce que c'est dit sur le The pen crayon? is mightier than the sword. Mais il dit que le crayon c'est plus élevé que l'épée. Which one is true? C'est quel le vrai? Both. Les deux. So like this, when we read Shastra, when we understand language, they may seem, these are not contradictions, these are paradoxes. C'est pas des contradictions, c'est des paradoxes. You know, sometimes you go on a road and there are speed bumps. You have Des in fois, on va France. dans la route, il y a des contrôles de vélocité. Why do they put speed bumps on a road? Pourquoi il met ça dans la route? Slow down. Slow down. Pour réduire la vitesse, Be conscious. Be aware. pour être conscient. Because pour if être there's no attentif. speed bumps, you can just speed down the road and not really be conscious of your Si ça surroundings. n'existe pas, on va juste accélérer dans la route et on ne va pas être conscient de So l'entourage. sometimes Krishna puts speed bumps in the Bhagavad Gita. Donc, des fois, Krishna met c'est how you say speed bump? Dodan. Dodan. Il met des dodan dans la route.
So you read it and then you think, well, but that doesn't fit together. Et des So fois, on lit, on voit, ah, ça va pas ensemble. deliberately, so you slow down and you begin to think deeper how to understand both things. Et comme ça, for us. on réduit notre vitesse et on commence à réfléchir comment les choses pourraient aller ensemble. Okay. Another aspect is that we may think our karma is so huge we cannot find end to it. In another sense, this movement is promoted by Chaitanya Mahaprabhu, whose mercy is unlimited. So there's two infinite findings. You cannot know the result, but you cannot rely on Chaitanya Mahaprabhu's and the spiritual master and the devotee's mercy, because this movement sometimes Sachinandana Maharaj would say the holy name has been sold in auction. Normally, something you get is very expensive, you cannot afford it. But in this age, you can afford it because Chaitanya Nityananda Prabhu, they sell the holy name just for the symbolic price of the faith. It's very cheap. You have all chances to get it. While normally you couldn't. Ouais, tu veux dire en français? Donc je disais que en fait, on peut penser matériellement, j'ai tellement d'anartha, tellement de mauvaises habitudes, tellement de karma, j'en vois pas le bout. Mais il faut aussi penser que la miséricorde du Seigneur, Chaitanya Mahaprabhu, elle est infinie. Donc c'est en quelque sorte deux infinis qui s'affrontent et on ne sait pas le résultat mathématique, infini moins infini, qu'est-ce que ça donne, tout ça. Mais on peut comprendre que la miséricorde de Chaitanya Mahaprabhu et Nityananda Prabhu, elle est illimitée à travers le maître spirituel, les dévots, les montis, le prashad, etc. Et que finalement, toutes les chances sont de notre côté parce que ce mouvement est un peu un mouvement spécial parce que le Saint-Nom est vendu simplement pour le simple prix de la foi. Très bon marché. C'est un peu comme une, comment on dit une auction en français? Une promotion. Une promotion, c'est ça. Ça, Une promotion pendant une fenêtre de temps assez limitée où on peut acheter quelque chose bon marché et autrement c'est plus pour l'avoir. Donc cette fenêtre elle est là pendant un certain temps et d'innombrables entités vivantes elles peuvent acheter le Saint-Nom, très bon marché. Qu'autrement, dans les autres âges, c'est pas aussi facile. Yeah, thank you. My question is related to making decision. And I watched one of your class that you were saying that to make decision, you need like the top of things is like to ask the guru and then like related to sastras and introspection. And this morning you said that having a simple living is also can help, but still like like if the guru is not available or yeah, we don't know where to look in the scriptures. So do you have like some more tips to give about it? Donc, j'ai entendu dans sa classe, ça c'est une question sur faire de choix. Et tu as parlé dans une classe qu'on doit faire référence au gourou, ou sinon trouver de références dans le shastra. Et ce matin, on a parlé aussi que la simplicité aide beaucoup à faire de choix. Mais des fois, on ne peut pas parler au gourou et on ne sait pas où chercher dans le shastra. Est-ce que tu as plus d'indications comment on peut faire de choix? So yesterday we talked that guru is not just one person. Guru is gurun, is plural, many gurus. Hier, on a parlé que guru, c'est pas une seule personne, c'est gurun, c'est plusieurs personnes. So even if one main guru, the initiating guru, may not be there, if one is not initiated, still there can be many others who can help you. Même si une personne n'est pas initiée, s'il n'y a pas un diksha guru, il y a quand même beaucoup de gens qui peuvent nous aider. But ultimately, still problems will remain. Mais ultimement, il reste toujours des problèmes.
Because in a room full of Vaishnavas, you can ask many and they may all give you different advice. Parce que dans un salle avec plusieurs Vaishnavas, tu peux demander la même question et ils vont te donner des différentes réponses. If you look in the Shastra, you can always find a quote to support the decision you prefer to make. Et si tu regardes dans le Shastra, tu peux trouver toujours un verset qui va justifier le choix que tu veux faire. So ultimately, one approach is Guru Sadhu Shastra, but then ultimately, like we mentioned yesterday, there's no replacement for sincerity. Donc il a toujours Guru Sadhu Shastra, mais ultimement, ça va dépendre beaucoup de notre sincérité. Sometimes in any given situation, we may not be sure if we're making the right decision, but if we make the decision with the genuine sincerity to try to come closer to Krishna from that decision, ultimately it's the right decision. Des fois, on ne sait pas si on fait le bon choix, mais c'est la raison pour qu'on fait le choix, c'est sincère, ça va être ultimement le bon choix. Because even if on a material level it seems like the wrong decision, because you're sincere, Krishna will intercept and make it into the right decision. Parce que si même dans le point de vue matériel, ça semble la mauvaise chose, si on est sincère dans notre intention, Krishna va nous aider à faire le bon choix. So like this, when we're making decisions, we refer to Guru Sadhu Shastra, but then we look deep within our heart and we try to make the most sincere decision that will bring us closer to Krishna. Donc on fait référence au Guru Sadhu Shastra, mais on doit toujours regarder profond dans nos cœurs et voir la sincérité de nos motivations. Does that help? Yes. Thank you. Yes. I had a question that was in regard to the samskars, and you gave the example of the graffiti, and it was because of renouncing material association. And subtly, there's many things remaining in our mind, in our heart, due to past experiences. And my question, okay, we need to put graffitis, but how do we paint? How do we get those samskars which will become so alive in our heart that then the material attachments just seems like a grain of dust? How do we print that in our hearts? How do we get Vaishnav samskars? How do we get Raj in our heart? That samskar. Du coup, hier, on avait donné l'exemple de graffiti relativement au samskar, qu'on a un mauvais graffiti avec les attachements matériels et que la solution, c'est de peindre c'est plus simple de faire un graffiti dessus. Et du coup, ma question, c'est comment on peut marquer, comment on peut imprégner nos cœurs avec ces impressions spirituelles jusqu'au point où nos attachements matériels deviennent comme un grain de poussière. Chaitanya Charitamrita explains, Sadhu Sangha Nam Kaitan Bhagavata Shravan Mathura Va Shri Murtira Shraddhaya Sevan Sakhale Sadhana Shreshta A Pancha Anga Krishna Prema Janmaya E Panchara Alpa Sangha. But there are 5 processes which are incredibly powerful. Dans le Chaitanya Charitamrita, il est décrit qu'il y a 5 processus qui sont vraiment forts. And just by some contact with these processes, one's consciousness can be transformed. Et par un contact avec ces processus, notre conscience peut être transformée. The first one is association with spiritual people. Le premier, c'est l'association avec le sadhu, les personnes spirituelles. But the art of actually how to associate is a very sacred art. Mais l'art de comment associer, c'est un art très sacré. If one can actually have open-hearted exchange with another Vaishnav, this can create incredibly deep impressions in one's consciousness. Si on a des échanges avec le cœur ouvert avec un autre Vaishnav, ça peut imprégner des impressions très profondes dans nos cœurs. Nam Kirtan, chanting Krishna's names, if done with attention, if done with absorption, if done with great discipline and dedication, this is transformational. Harinam, on chante le nom de Dieu avec attention, avec absorption. Ça, c'est aussi un secret.
reading the Bhagavatam, Bhagavat Shravan. This is yesterday we talked about the culture of how to hear Bhagavatam. If you hear with the proper quality of attention, Sanatan Goswami says, Asadu sadhuta dayin. The Bhagavatam can turn the unsaintly into saintly. Donc, d'écouter le Bhagavatam, hier on a parlé de différents niveaux d'écoute et Sanatan Goswami dit que l'écoute de Bhagavatam peut transformer le asadu, la personne pas sainte, dans un sadhu, une personne sainte. Mathuravas means to go to the holy place. Mathuravas, ça veut dire d'aller dans les lieux sacrés. Holy places are known as tirthas. Les lieux sacrés sont connus comme tirtha. The word tirtha literally means a bridge. Tirtha, ça veut dire un pont. So when you go to a holy place, it's like an entrance into eternity. Quand on va dans un lieu sacré, c'est comme l'entrée pour l'éternité. Vrindavan is like a bridge to the spiritual world. Vrindavan, c'est comme un pont pour le monde spirituel. It's like a gateway which is giving you a glimpse of Goloka. Ça nous donne un goût de Goloka. So sometimes people have this t-shirt, I lost my heart in Vrindavan. Parfois, les personnes ont cette t-shirt qui dit j'ai perdu mon cœur à Vrindavan. So whenever you can, go to Vrindavan. It will transform your heart. Donc toujours que vous pouvez visiter Vrindavan, ça va transformer vos cœurs. And Murti Seva, serving the deities. Et Murti Seva, c'est d'adorer les déités. Srila Prabhupada said, I've captured Krishna and I've brought him here. Srila Prabhupada il a dit, j'ai capturé Krishna et je l'ai amené ici. So we may not appreciate Prabhupada, the pure devotee, he captured Krishna and he brought Krishna here by his power, by his love. Krishna is here and we have an opportunity to serve. Srila Prabhupada, il a capturé Krishna, il l'a amené ici par son amour, il est ici. Et nous, on a l'opportunité de le servir. So spiritual life is full of so much sources of wealth. We must invest in these things. Donc la vie spirituelle, il est remplie de sources de richesse. Nous devons en profiter. And then this will create new impressions. Ça va créer de nouvelles impressions. In our life we face a lot of challenges and difficult situations, and also in the books there's a lot of stories about devotees which face difficult situations. So to what extent should we try to push through those situations, because Krishna also sees our desire, right? And at what point do we say, okay, that we just have to accept the situation, and Krishna arranged the situation, so we shouldn't try to change it. Donc on a tous rencontré des défis, des challenges dans notre vie, et comment on doit savoir si on doit persévérer et passer cette challenge ou si c'est pas notre chemin et on doit l'abandonner. Comment on peut délivrer ça? When we're going through a situation which is difficult or provoking, Quand on est dans une situation difficile qui nous provoque des choses dans le cœur, if we can tolerate and continue on with our life without being so affected by it, if we're able to tolerate it, then it's always better to tolerate. donc si on est capable de le tolérer sans être très affecté, devenir très mental, c'est toujours mieux de tolérer. Because as soon as you begin to try to change things, so much more complexity could arise. C'est toujours qu'on essaie de changer les choses, la complexité, elle vient. Complication. Just like sometimes if you have a leech and it's sucking your blood and you immediately try to take it off, then you'll create more problems. Donc quand on a un sensu sur nos bras et on essaie de l'enlever, ça va créer plus de sang. So sometimes if you just wait, then in time it will leave itself. Donc des fois, si on attend, ça va partir tout seul.
or sometimes if you have an itch and you begin to itch to relieve it, but you create bigger problem that you'll have to deal with later on. Des fois, si on veut gratter, si on se gratte, ça donne encore plus envie de gratter, donc c'est mieux de laisser. Therefore, Prabhupada says one's advancement in Krishna consciousness is measured by their ability to tolerate provoking situations. Donc, Srila Prabhupada dit que notre avancement dans la vie spirituelle, c'est parallèle à notre capacité de tolérer les situations que nous provoquons. But if a situation becomes so disturbing that you cannot focus on your spiritual practice, then you need to make some. Mais la situation devient tellement perturbante qu'on n'est pas capable de se concentrer dans la vie spirituelle, là on doit agir. So, change what you can change, accept what you can't change, and have the wisdom to know the difference between the two. Accepte celle que tu ne peux pas changer et change celle que tu ne peux pas accepter. Il y a la sagesse de délibérer quand tu changes ou tu acceptes. You want to respond to that? Say something more? No. We were talking in the previous days about association and knowing with who we should associate or not, even amongst devotees. There's so many different levels of devotees, and what is favorable for devotional service and reject what is not favorable. And how to know, sometimes we can have doubts, how to know which association of which devotee is good for us or not good for us. Tu peux le traduire? Oui. Dans les jours précédents, on avait parlé de l'association avec les dévots et le fait que l'association avec la compagnie avec certains dévots peut être favorable pour notre service de dévotion. Je voulais savoir quand est-ce qu'on sait en fait la compagnie de quel dévot prendre et la compagnie de quel dévot rejeter entre guillemets. Rupa Goswami gives 3 broad principles to help you understand who is a real friend. Chez le Rupa Goswami donne 3 principes pour qu'on puisse comprendre qui c'est un vrai ami. In Sanskrit, he says, Sajatiya Snehasya Ashraya. Okay. Sajatiya means someone who is like-minded. Sajatiya de sanskrit, ça veut dire une personne qui a une mentalité pareille, similaire. Even in spiritual life, everyone may be a devotee, but there will be certain personalities who are of a similar nature, a similar way of thinking, a similar personality, who naturally you can connect with. Toujours des dévots dans différentes natures, différents intérêts, mais on va trouver toujours des dévots avec on peut trouver des similaires intérêts, des similaires natures. We respect and serve all the devotees, but naturally there will be some devotees who we naturally can connect with. It's not impersonal, it's personal. Nous, on sert et on respecte tous les dévots, mais naturellement, on va avoir des dévots qui nous attirent. C'est personnel. Nous, on n'est pas impersonnel. So look for someone who is sajatiya, but also look for someone who is snehasya, which means that they have some love for you. Donc, regarde aussi une personne que c'est Snehasya. snehasya, une personne qui a de l'amour pour vous. Someone who is actually concerned, someone who is your well-wisher, someone who wants you to succeed, someone who is always giving you advice which will help you to grow. Personne que tu aimes, que te supporte, que te donne des conseils pour que tu aides à grandir. And ashraya, someone who has some spiritual advancement. Et ashraya, une personne qui a de avancement spirituel. There will be some people in your life who know you, who have spiritual advancement, but who may not have the feeling for you. Des fois, il y a des personnes que tu aimes,
qui ont de avancement spirituel, mais qui n'ont pas le même mood, le même intérêt que toi. Or there may be people who know you and have the feeling for you, but they may not have the spiritual advancement to help you. Des fois, on a des personnes qui ont l'amour pour nous, qui ont le même intérêt que nous, mais qui n'ont pas l'avancement spirituel. And there may be some people who have feeling for you, who have spiritual advancement, but they may not know you and connect with you in that way. Et des fois, il y a des personnes qui ont des moods, du humeur similaire, qui ont un avancement spirituel, mais qui n'ont pas la capacité de nous conseiller, de s'intéresser pas. So try to find friends who know you, who love you, and who can help you. Essaye de trouver des amis que tu connais, que tu aimes et qui peuvent t'aider. And you may not find such a person immediately, but you can identify someone who these three aspects you can develop with them. Et des fois, on ne trouve pas ça immédiatement, mais on peut voir des personnes avec lesquelles on peut développer ça. Actually, in life, even if you have one or two good friends, you're doing well. Dans la vie, si on a même un ou deux bons amis, on est déjà très bien. It's very rare. C'est très rare. In this regard, I was hearing a class lately, and I was speaking on the topic of integrity, and was saying that integrity is composed of three elements. One being bhakti, the devotion, the other being compassion, and the third one being friendship. And the way it was mentioned, friendship was when we care for the other's advancement in spiritual life as much as we care for our advancement. And if we find a few people in which this relationship is reciprocal, where we care so much for their advancement that we are willing to put ours on the side for a while, and they reciprocate with that. They care so much for our advancement that they are willing to put that on the side. And the point that I found interesting was he saying that in our society at large, this is the weakest point of the tree. We see so much devotion and so much compassion, but sometimes we become so absorbed in our spiritual life that it is there, but it's the one who seems it needs to be more enlivened as a society, as code as society. Donc j'ai entendu en classe récemment, on parlait le sujet de l'intégrité qui était composé de trois éléments: la dévotion, la compassion et l'amitié. Et l'amitié, c'était décrit comme notre intérêt dans le développement spirituel de l'autre est également fort pour à notre développement spirituel. Et quand ça, on peut réciproquer avec ça, quand la personne elle veut aussi notre développement personnel, là on peut trouver un vrai amitié. Et un point que j'ai trouvé très intéressant, c'est que ça, au niveau de la société Vaishnav, c'est le point où on est plus faible. On a beaucoup de compassion par le monde matériel et on a beaucoup de dévotion. Mais l'amitié, notre intérêt pour l'évolution des autres, il y a beaucoup d'espace pour grandir. It's interesting, sometimes we give different analogies to describe what is ISKCON. Des fois, on donne des analogies pour décrire ISKCON. So sometimes we say ISKCON is like a hospital. It's full of people who are trying to get better. Des fois, on dit que ISKCON c'est comme un hôpital et il y a plein de personnes qui essaient d'améliorer. So that's true. C'est vrai. Sometimes we say ISKCON is like an army base. Des fois, on dit que ISKCON c'est comme une base militaire. Because we're going out there from here to create a spiritual revolution. Parce qu'on sort de la base pour aller à l'extérieur pour créer une révolution spirituelle. Sometimes we say ISKCON is like a school. You come here to learn lessons. Des fois, on dit qu'ISKCON c'est comme une école. On vient ici pour apprendre des leçons. But ultimately, ISKCON has to be a home. Ultimement, ISKCON doit être notre maison. Do you live your whole life in a hospital? Est-ce qu'on vit notre vie entière dans l'hôpital? On ne se perd pas. Do you live your whole life in an army base? Est-ce qu'on vit toute notre vie dans une base militaire? Do you live your whole life in a school? Est-ce qu'on vit toute notre vie dans l'école? Or you can live your whole life in a home.
Et on peut vivre toute notre vie à la maison. Therefore, yes, ISKCON is a hospital, an army base, a school, but ultimately ISKCON has to be a home, and a home is a place where you have friendship. Donc ISKCON peut être tout ça, mais ultimement, elle devait être la maison. Et la maison, c'est un lieu où on peut avoir l'amitié. Therefore, they took Prabhupada's picture and details of his birth to an astrologer in Navadvip. Donc ils ont pris une photo de Srila Prabhupada, ils ont mis ces informations astrologiques à un astrologue à Navadvip. There is a science called physiognomy. Just by looking at someone's face, you can tell so many things about them. Il y a une science sur laquelle, juste en regardant le détail d'un visage d'une personne, on peut donner des informations sur la personne. Like if someone has a very round face, then it means they are very relaxed. Si une personne a un visage très rond, ça veut dire qu'ils sont relaxés. Or we could say lazy also. Ou feignants aussi. If someone has a rectangular face, Si une personne a un then visage they are rectangulaire, like a good leader, very trustworthy. si une personne a un visage rectangulaire, ça veut dire qu'ils sont de bons leaders. If someone has a triangle face like this, don't look around. No. Si une personne a un visage triangulaire, This represents Agni. It means they have a lot of passion, a lot of drive, they're fiery. ils sont des personnes en feu, ils ont beaucoup de passion, beaucoup d'envie. Anyway, like this. I'm not making this up, this is true. Je n'ai pas inventé ça, c'est une science. Anyway, they went to the astrologer in Navadvip, they took a picture of Srila Prabhupada and his chart. And you know what the Navadvip astrologer said? He said, this man has the power to build a house in which the whole world can live. Peacefully. Donc ils ont amené une photo de Srila Prabhupada avec ses informations astrologiques, un astrologue à Navadvip. Cet astrologue, il a dit, cette personne, elle a le pouvoir de construire une maison où tout le monde peut résider paisiblement. So I think it was a Bhavananda Prabhu, then he came back and he said to Prabhupada, I went to the astrologer and this is what he said, and Prabhupada said, yes, that is a fact. Donc, who is Bhavananda. Bhavananda. Bhavananda, il est revenu, il a raconté ça à Prabhupada, et Prabhupada a répondu, oui, ça c'est un fact. So yes, friendship is... About friendship, I noticed that it seems that it's a weak point also maybe in ISKCON, that the personal interactions, we are a personal movement and we're based on personalism, but sometimes it seems very impersonal. And what do you think is the cause of this, and what can we do to improve this and to make more friendship, make it a home and make relationships more personal. Donc j'ai vu, ISKCON c'est un mouvement personnaliste, mais des fois je vois qu'on a tellement d'interactions très impersonnelles. Comment on peut devenir plus personnel dans nos relations? It's an interesting point. You know, many people told me that they feel their friendships with people before Krishna consciousness was more personal than their friendships with devotees. Beaucoup de personnes me disent que ces amitiés avant la conscience de Krishna étaient plus personnelles que dans la conscience de Krishna. Of course, in Krishna consciousness, one of the things is that we have very high ideals. Dans la conscience de Krishna, on a des pensées très élevées. So when we look at others, and you know, sometimes a lot of fault finding, judgment, and all of these things come in because all of us are striving for something so high. Donc on regarde les autres, on trouve toujours des défauts parce que nous tous on regarde des buts très élevés. In the material world, there's no concept of humility or tolerance, and so we don't have so many problems on this level.
dans le monde matériel, on n'a pas le concept de l'humilité, de la tolérance, donc on n'a pas trop de problèmes à ce niveau. But still, it's true that sometimes in Krishna consciousness we focus so much on high spiritual things, but we don't focus on being just nice and human with other devotees. Parce qu'on est tellement concentré dans le but spirituel qu'on oublie juste d'être un bon être humain. Once I was on Sankirtan and I had a big back pain in my back here. Une fois, j'étais en Sankirtan et j'avais tellement mal au dos ici. So I asked one devotee in the temple, can you get me some, I don't know what they call it, ibuprofen? You have? Yeah. Okay. Donc j'ai demandé de la médecine pour ça. So he just looked at me and he said, you don't need ibuprofen. Tranada pi suni Il m'a répondu, tu n'as pas besoin de la médecine, tu n'as la pisonichena. So it was a nice spiritual instruction, but in that moment I just needed some ibuprofen. C'était une bonne illustration spirituelle, mais à ce moment, j'ai besoin juste de la médecine. Srila Prabhupada was amazing because he wasn't just so spiritually deep, but at the same time he was so human and kind. Prabhupada était spécial parce qu'il n'était pas juste spirituellement élevé, mais en même temps, il est tellement gentil et humain. I'm trying to show you this picture of Prabhupada. It's my favorite picture. Anyway, maybe someone can find it. But there's this beautiful picture of Srila Prabhupada when he's staying with the Agarwals and their son, Bridge. He is like standing for the first time and Prabhupada is holding his hands and Prabhupada looks ecstatic. Et là, un de mes photos favorites de Srila Prabhupada, c'est quand il était avec l'enfant, et l'enfant donnait le premier pas, et Srila Prabhupada lui donnait la main, et ses yeux, ils sont extatiques. So someone may say this is a Mahabhagavat, and this is just some kid, he's standing for the first time, he's just, what's so significant about this? But Prabhupada was just so kind, so human, so sensitive, so interested. Et des fois, on peut dire, mais ça, c'était un Mahabhagavat, et ça, c'est juste enfant que dans le premier pas. Mais Prabhupada, il était tellement gentil, tellement intéressé, tellement sensible. And if you hear Sally Agarwal, who was the lady, she was hosting Prabhupada, if you hear her describe Srila Prabhupada and how she felt in Prabhupada's presence, it was nothing to do with the teachings that Prabhupada gave her or his spiritual depth. It was just to do with how nice a person he was. Et quand on entend de la personne qui les accueillait parler de Srila Prabhupada, elle ne fait pas de mention à la philosophie qu'il savait, à son élévation, à sa profondeur spirituelle. Elle les décrit justement par ses bonnes qualités humaines. Il était une bonne personne. So sometimes it's so interesting that we follow the highest thing, but in normal day-to-day dealings, we fall short. On ambitionne à des buts tellement élevés, mais dans notre jour à jour, on est très courte dans nos interactions. So he said, listen, 6 months ago, I would have punched him and knocked him out. Il a répondu 6 mois avant, je vais le chuter, je vais le faire tomber. This is nothing, Ça, c'est rien. So it's also like when we look at, just in answer to what you're saying, sometimes we look at where devotees are now and the anarthas or whatever, but we also have to see how much progress has been made also. Des fois, on regarde juste où on est maintenant et les anarthas qu'on a, mais il faut regarder aussi tout le processus de la transformation qu'on a déjà passé. Sorry, I interrupted you. I think we are doing pretty good because the movement is spreading all over the world, and Prabhupada is this movement that saves the world. So I may translate. Avant, dans le monde matériel, on n'a pas à faire avec Anartha-Nivritti. Il n'y a pas de purification. Anartha-Nivritti, on n'a pas du tout à... Mais quand on accepte le processus de la conscience de Krishna, on doit dealer avec cette Anartha-Nivritti. Il y a le processus d'avoir la foi, sadhu sangha, l'association des dévots, bhajana kriya, l'initiation, et puis Anartha-Nivritti. Et là, ça commence vraiment. On donne l'exemple d'un verre d'eau.
un verre d'eau avec de la terre au fond. Alors, l'eau est claire parce qu'on n'a pas commencé à mélanger. L'eau est claire. Mais quand on commence à entendre les riti, on commence à remuer l'eau et la terre remonte et là, l'eau devient trouble. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire. On a tendance à se sentir plus sale, tu vois. Oui, ben voilà, c'est bon. Ouais, You have the tendency to feel more dirty. because everything is révélé, tout est révélé quand on entre dans la conscience Krishna. Alors qu'on est loin. I remember once two devotees were having a conversation and one was saying, how is it in the Krishna consciousness movement everyone argues so much? Deux fois, les dévots, ils discutaient, ils disent, comme ça se fait que dans la conscience de Krishna, les dévots, ils discutent tellement. Argument. So he gave an interesting perspective. He said, it's actually a miracle that we're together. Il a donné une bonne réponse, c'est en fait un miracle qu'on est ensemble. Because if you look in the Krishna consciousness movement, culturally we're so different. Age-wise we're so different. Personality-wise we're so different. Nationality-wise we're so different. I mean, we couldn't be more different. Parce qu'on regarde dans notre mouvement, en termes d'âge, on est différent, en termes de culture, on est différent, en termes de personnalité, on est différent, en termes de nationalité, on est différent. En fait, si on regarde, on est tellement différents. One time a devotee was giving class and he said, look at the room around you. If it wasn't for Krishna consciousness, would you be friends with any of these people? Enfin, on va dire, regarde la salle autour de toi. C'était pas pour la conscience de Krishna, est-ce que tu seras ami avec quelqu'un ici? I mean, most of us would not be friends, let's face it, if it En wasn't fait, for Krishna en consciousness. réalité, la majorité de nous, on ne sera pas des amis. But somehow or other, we all end up in the same place and we have to live together. Mais d'une façon à l'autre, on habite dans le même lieu et on doit vivre ensemble. So it takes time, isn't it, to transcend. Ça prend du temps à transcendre. And so how to improve it, how to help making it better. Donc, comment on peut l'améliorer, comment on peut faire mieux? That's, so yeah, please. Une fois, je posais cette question, Yeah, sure. je posais cette question à un dévot avancé et je lui disais que c'était dur pour moi en arrivant ici de voir que des fois, on dirait que les dévots ne sont pas amicaux entre eux. Et il m'a dit, tu sais pas d'où viennent les gens, tu peux pas savoir où ils en sont dans leur progrès par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Et il m'a dit aussi, et si tu veux rajouter plus d'amitié, eh ben vas-y, ici tu as la liberté. Donc aussi, voilà, on a tous aussi notre rôle à jouer dans la compassion, l'amitié. Très bien. Ça, c'est ça. Donc, I asked once this question to a more advanced devotee, and I said, there's so much problems in Krishna consciousness, and he said, yeah, but you don't know where people are coming from, you don't know where they are at. And And if you want more friendship between devotees, put your heart into it. the more you can. Yeah. And you are free here to put all the friendship you want. Yeah. Prabhupada would compare this movement to a boat, and whatever the weather or whatever the situation, your neighbor, you have to stay in the boat. You won't jump. Some jump. Donc, Prabhupada a comparé cette mouvement à un bateau et qu'on est dans un bateau, on va vivre ensemble, on ne peut pas aller ailleurs. Oui. Maybe we can make it like a cruise ship. On peut faire comme un croisier peut-être. Sometimes the sea is like oil, but sometimes you have storms also. Des fois, l'océan il est calme et des fois on a des tempêtes aussi. Just thinking about friendships and all that aspect, I'm very new in this, and when I came for the first time, I just want to say I was very shocked that
it felt to me very, very dry, and it was not so much hot like I was in other ashram where people welcome you, talk to you, you don't know nothing, and for me it was very shocking, and I was thinking, wow, I don't know what this place is, and it's not, I'm talking about my experience. I don't say it's wrong. I said for me it was very hard because I was with Dhananjaya, but I wanted to have older people talk to me or other. I find it with the young people, and especially with the people who come woofing, that it was very easy because it was more open-hearted than others. So I didn't know if I was doing things right or wrong, or how do you have to move here. And I find that I needed for me to go over this first impression and just make the effort to bridge it. But it's my question is also in what I felt is that how do you deal when you're an outsider? It's one thing how you welcome somebody, that's an aspect, but I feel sometimes it's a lot of turmoil inside myself, being with this movement, with what's been cleansed and how I'm being touched by Prabhupada especially. But how do you, within the Devo and the community and the outside surrounding and the new people, what are the tools to deal with the emotional turmoil, because it's anger, it's judgment, it's stories. I hear so many things, sometimes it's a bit overwhelming. And how do you deal with this without falling into processing or over psychologizing, if I can say it this way? And how do you can, for this heart, because it's about love, it's about the heart. That's what makes the home feel safe and loving, and where you can rest and unfold. So how do we do that, especially with strong emotion like anger or judgment of somebody who did that, or it's so many little things. And I'm not judging anybody. I'm not saying this to make people feel bad. I'm just talking about my own journey and how I know it's the japa and the murti, but some of those things are not always so easy to apprehend inside the heart. So how do you navigate, especially with the time we become also outside even more strong? How this opening of the heart, and where we can trust and feel, it's like a dance. It's very subtle, but I want to know what you say to that. I'm not sure I was clear. It's a lot of mixed things, but I have a lot of feeling there. You may need a 10-part seminar on the history of ISKCON to answer some of the questions. Je peux le traduire parce que pour moi c'était aussi. It's how communities develop and how communities end up like they are. We must understand there is a whole history. Pour comprendre la communauté, comme la communauté est arrivée au lait, il faut comprendre aussi qu'il y a beaucoup d'histoires. How people are, how individuals are, how they interact with each other has a whole history. Comme les personnes elles sont, comme elles interagissent entre eux, il y a toute une histoire. I think I had a similar experience to you, and what happened after some years, I tried to understand the story behind the people. J'ai une expérience similaire à la tienne, mais après quelques ans, j'essaie de comprendre quelle est l'histoire derrière des personnes. I tried to understand the story behind communities. J'essaie de comprendre l'histoire derrière de la communauté. I think in the Christian teachings it said, seek first to understand and then to be understood. Dans la chrétienté, il a dit cherche d'abord à comprendre et tu seras compris. So there is always a hidden story that we're not aware of. Il y a toujours une histoire cachée qu'on ne comprend pas. And so
just coming to a very practical level, I think as we begin one by one in a community to connect with others and understand the human story, then you begin to get more insight into why people are like how they are. Donc on essaie de comprendre l'histoire des personnes de la communauté, on commence à comprendre mieux pourquoi les personnes sont comme elles sont. And then gradually you're able to see things in more context. Et graduellement, on voit plus de choses sur le contexte. But ultimately, you're very right. Our tendencies towards impersonalism are very heavy. Mais tu es correct, notre tendance vers l'impersonnalisme, c'est très profond. One devotee asked Srila Prabhupada, why you talk so much about impersonalism? There's no impersonalism in the West. Un fois, il faut demander à Srila Prabhupada, pourquoi vous parlez tellement de l'impersonnalisme? Il n'y a pas d'impersonnalisme dans l'Occident. We may not hear so much Mayavad philosophy, but in our dealings with others, so much impersonalism comes. Peut-être on n'entend pas parler de la philosophie Mayavad, mais dans nos interactions avec de l'autre, on est tellement impersonnel. So, I mean, your question is very, very big, and definitely I agree with you that, you know, some of the spiritual practices and accessing the power of those spiritual activities, that takes a long time, but the thing we can immediately connect to is the love of the people around us. Ça prend énormément de temps, mais la chose sur laquelle on peut se connecter, c'est à l'amour des personnes autour de nous. And therefore, that's naturally what we look for first. Et c'est naturellement celle qu'on cherche naturellement. And so we have to, well, let me say one other thing, that here is another principle of bhakti, that when we come into a community, we should not only think, what will I get, but what can I give here? Quand on vient dans la communauté, on ne doit pas juste penser qu'est-ce que je peux prendre de la communauté, on doit aussi penser qu'est-ce que je peux donner. And, you know, Prabhupada has touched your life, and this is Prabhupada's community. So each one of us, if we feel the responsibility that we have to make it what it should be. Donc Prabhupada nous a touché le cœur et ça c'est sa communauté, donc on ressent la responsabilité qu'on doit faire de cette communauté, c'est celle qui doit être. Then sometimes in that endeavor, not only can you make a great change around you, but in that endeavor of giving, you will actually begin to open up those relationships. Dans cet effort de changer, tu ne vas pas juste transformer les choses autour de toi, mais en toi-même, tu vois qu'on commence à développer l'amitié vers les autres. Some thoughts. I mean, it's a beautiful question you raise, and so much more we can discuss. I don't know if anyone has any immediate thoughts. Yeah. I have two things. I don't know if they go together. I'll at least present one, which is also we've been mentioning about compassion, and this morning how the devotee is willing to take the pain, the anxiety, the trouble. And I was thinking when Annapurna was speaking that also we often have difficulties to open our hearts because we have been hurt. I mean, this is human interactions. We are imperfect, so I've been hurt. We have difficulty to open heart. And so when we come to the communities, like a new thing, new people, they have their way to doing. And how do we open our hearts? And how do we create the willingness to take the pain, the suffering, the anxiety, the weight to give? Yeah, because that will be the beginning to a real friendship. Is I'm willing to take your suffering. I'm willing to take your suffering. I'm willing to carry that. And how do we create that space in our hearts? Donc, ce matin, on parlait de comme le Vaishnava, il est simple, il est compassionné, donc il est prêt à prendre la souffrance, l'anxiété de l'autre. Et en relation à la question d'Annapurna aussi, j'avais réfléchi que des fois, en relation à notre passé, on a eu de mauvaises expériences, on a des difficultés à ouvrir notre cœur parce qu'on a été trompé, parce qu'on est blessé. Et donc d'abord, comment on peut ouvrir notre cœur et comment on peut nous préparer à recevoir l'anxiété de la communauté et à recevoir l'anxiété de chacun. Comment on peut créer cet espace dans nos cœurs, dans nos vies. I think we have to go step by step. C'est un progrès.
Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur had a principle in his math. He said every member of the ashram should do 3 selfless things for someone else in the ashram every single day. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, il avait un principe dans ses maths qu'une personne va faire 3 choses désintéressées pour des personnes dans l'ashram par jour. You can wash someone's plate, you can fold their laundry, you can do something that they would never have expected, something small but that they would never have expected someone to do. Donc on peut laver l'assiette de quelqu'un, de plier sa linge, de faire quelque chose qu'il n'attend pas. It goes a long way. Ça fait un grand pas. And by those relationships or those, in English, I don't know if they have it here, they call it random acts of kindness. Les actes aléatoires de gentillesse. But, you know, I mean, one difficulty is that devotees are so busy. La difficulté, c'est que les dévots, ils sont tellement occupés, vous avez remarqué? They wake up early, they do the full morning program, and then, you know, then they have service, and then any moment they have to try and open a book and read it. And if someone tries to stop them in the corridor to speak to them, oh no. Donc les dévots, ils se réveillent tôt le matin, ils font tôt le programme du matin, ils ont des services après. Et tout le petit moment qu'ils ont libre, ils essaient d'ouvrir un livre pour lire quelque chose et quand quelqu'un les arrête dans le couloir, fou. So I noticed how I began to observe myself, and at one point I thought to myself, oh my God, to others, I must be looking very impersonal. Une fois, je me regardais à moi propre et je dis pour les autres, wow, je dois regarder très impersonnel. In Bhaktivedanta Manor, I have ways to walk around the temple in routes where I will not meet people. Au manoir, j'ai des routes sur lesquelles je marche, sur lesquelles je sais que je vais rencontrer moins de personnes. So somehow or other, we have to make time to be personal. Donc d'un fois à l'autre, on doit aussi créer du temps pour être personnel, pour être ami avec les autres. So I think if we do the small things, then from those natural relationships, bigger things will come. Donc si on fait de petites choses, naturellement, les plus grandes choses, elles vont venir. Yeah. Thank you, Prabhu. I have one question regarding japa. Before, especially when I started to chant and to be with devotees, I had some experiences when japa was very powerful and it would start to flow, and this, like I would start to chant japa in the morning, and at some point the mind would turn off and the name would just flow, and it was wonderful because I was absorbed in it, and it was a great impression. And it was, even after stopping chanting, it was going on in my mind and playing in my mind, and it was so nice that I would like to chant more. But for a long time I didn't have this experience anymore. I lost it along the way. So yeah, what should I do, or what should I take care not to do? Donc au début, quand j'ai commencé à chanter mon japa, j'ai une expérience tellement incroyable où j'ai commencé à chanter le matin et mon mental s'est éteindre et je viens tellement absorbé dans mon chant. Ça laissait une impression tellement signifiante dans mon cœur. Mais maintenant, je ne l'ai plus. Qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire? It's the free sample. No, you have to pay. They give you a free sample. And then when you got a little bit of taste, you have to pay. Un exemplaire gratuit. Ils te donnent gratuitement pour que tu goûtes, mais après il faut payer. Yeah, I mean, yesterday or day before yesterday, we were speaking about how Krishna was with the gopis and then he left and then he came back
And when he came back, they asked Krishna, why did you leave? Hier, on a parlé de gopis, elles étaient avec Krishna. Krishna, il a disparu et quand il a retourné, le gopi il a demandé pourquoi tu as parti? Let me just see if I can find the verse. So Krishna was explaining that. Here we go. Just give me 1 second. It's nice what Krishna says. Okay, I'll have to find it later. But Krishna is basically saying that I appeared and then I disappeared, and I act like this in a devotee's life in order to increase their hankering for me. J'ai apparu, j'ai disparu, et j'ai agi comme ça dans la vie de dévot pour augmenter leur attraction pour moi. Krishna appears in our life, he gives us a darshan, and then he disappears, and through that hankering, through that desire to experience Krishna again, through that searching, one's intensity increases, and as one's intensity increases, the love increases. Krishna se manifeste dans nos vies, et quand il disparaît, notre intérêt, notre recherche, notre quête, elle va augmenter. Et de cette forme-là, Rupa Goswami says love moves like a snake. Rupa Goswami dit que l'amour, il agit comme un serpent. Il se déplace. A snake never moves in a straight line. A snake is moving like this. Le serpent, elle se déplace pas droit, elle circule comme ça. Because Krishna is putting obstacles, Krishna is appearing, he's disappearing, one has to change, and like this, one's love is advancing like a snake. Krishna il apparaît, il disparaît, de cette forme, notre amour pour Krishna il augmente comme un serpent. Of course, there could be other practical reasons why we're not experiencing connection like what we previously experienced. Il y a des questions pratiques aussi sur pourquoi on n'a pas la même expérience qu'avant. When we're serving nicely and we're drawing mercy, then we have more access to taste the holy name. Quand on sait correctement, on chante plus facilement et on a plus d'accès au Saint-Nom. When we're living a proper lifestyle and following all the principles and dealing nicely with devotees, then we have more capacity to connect with the holy name. On vit correctement, on suit le principe, on interagit correctement avec les dévots, on a plus d'accès au Saint-Nom. So we can also see whether there is something I was doing in my life at that time that is maybe a hint as to how I was able to connect better at that time than now. Pour réfléchir à qu'est-ce que je faisais à l'époque pour m'aider aujourd'hui à connecter comme à ces moments. Ça dépend de nous. It's a question, it's a bit related to what we were talking about yesterday, when we were talking about association with devotees and distancing from non-devotees. And I can't, for me, I feel a lot of resistance personally. I find it really difficult because in my heart, what comes to me, it's like I don't want to be far away from people that are different from me because I'm scared. I don't know how to say it another way. I feel like there is in my decision in doing this, there would be a lot of fear that they could spoil my progress, or I would be touched, and I can't avoid feeling that me being on a spiritual path is about including everybody and not putting people far away from me because I'm scared of them. I don't know if it's clear. And at the same time, like talking about family, for example, like no one in my family is on a spiritual path, stuff like that. So
what about dharma? What about my duty as a daughter? So I don't want to look at this. So I don't know. It's like that and the fear factor. I don't know. I feel like it goes completely against what I'm trying to do, which is opening my heart, loving unconditionally, and taking everything and everybody in. I don't know. Yeah, it's very good. Donc, relativement au sujet qu'on a parlé hier de renoncer, de prendre distance de personnes matérialistes, j'ai des difficultés dans mon cœur parce que le chemin spirituel pour moi, c'est d'embrasser tout le monde, d'être capable d'aimer à tous. Et de faire ça, de prendre des distances comme ça semble basé sur la peur. Et comment est-ce que je peux vivre avec cette choix? Et j'ai aussi, par exemple, la famille. Personne dans ma famille ils sont dans la vie spirituelle, mais c'est aussi mon dharma, c'est mon devoir en tant que fils de vers mes parents. Comment on peut faire? When there is sangha between two individuals, then the sangha takes place on different levels. Quand il y a des associations entre deux personnes, il y a des associations à différents niveaux. So there is a very human, practical exchange of words, activities, and different thoughts and feelings that go on between two individuals. Donc, il y a une interaction très pratique de mots, de pensées, d'idées, de sensations que s'échangent entre deux individus. This is on one level, but then there's another interaction which is taking place simultaneously, which is almost a much more subtle exchange of energy Et and influence. simultanément, il y a un autre échange beaucoup plus subtil qui se passe aussi, et sur laquelle on échange nos énergies, on influence un autre. So when we are talking about giving up association of those who are not on the spiritual path, the main aspect of that statement is to ensure that when one is interacting with such people, that the influence or the energy that may harm your spiritual progress is not taken from that person. Donc, quand on veut dire qu'on renonce à l'association de personnes matérialistes, ça veut dire qu'on échange avec ces personnes, cet côté subtil où eux, pour nous influencer, on laisse pas que ça se passe. It doesn't mean you can't speak to them. It doesn't mean you can't give them gifts. It doesn't mean you can't show care and concern for them. But somehow in the midst of that interaction, you have to ensure that your own spiritual inspiration is maintained. Donc, ça veut pas dire qu'on le parle pas, qu'on donne pas de cadeaux, qu'on montre pas notre attentivité vers leur bien-être, mais on garde toujours attention pour que ces échanges elles mettent pas en danger notre progrès spirituel. And even amongst those who are not devotees of Krishna, there are also different categories. Like most people in our life who are not devotees of Krishna, they will not be against Krishna consciousness. They may just not practice it themselves. Et il y a aussi des différents types de personnes non dévots. Et la plupart des personnes dans notre vie qui ne sont pas dévots, ils ne sont pas contre la conscience de Krishna, et donc il faut interagir ça. But then there may be some who are more actively against and trying to discourage your spiritual path. Mais il y a aussi d'autres qui sont peut-être plus contre et qui peuvent essayer de décourager ton chemin spirituel. So when we say asat sangha tyaga, give up non-devotee association, what we're saying is that just be very careful that in whatever interactions you have, if it's with someone who is not a devotee of Krishna, then try to arrange your interaction in such a way that you're giving positive energy to uplift them. Et donc, à satsang tyag, ça veut dire qu'on essaie de prendre des distances et d'être très attentif à l'association qu'on a. What was Uplift them. Et on essaie de s'élever. So yes, you know, all of us, my family are not like chanting or anything, but I speak to them. I have many friends still who I speak to from my university time who are not devotees.
But it's just that you have to be conscious in that interaction, just careful. But it doesn't mean that you cut yourself off from them. Because to be honest, you being in their life is the best hope for them. Because you're a devotee of Krishna. Donc, je parle toujours à mes parents, même s'ils ne chantent pas, s'ils ne pratiquent pas la conscience de Krishna. Et je maintiens contact avec de mes amis anciens de l'université. Et en fait, So they need you in their life, and it's a wonderful opportunity for you to serve them. donc en fait, d'être dans leur vie, c'est la meilleure opportunité qu'ils ont. C'est la meilleure chose qu'ils ont dans leur vie parce que nous, on est des dévots. Ça les aidera énormément. But it just means exercise some caution. Mais ça veut dire en fait juste être attentif à notre échange. In other words, we give them our association, but we don't take their association. It's a subtlety. Yes. Ça veut dire que dans cet échange subtil, on essaie de donner et en même temps de ne pas recevoir leur On ne association. prend pas leur association. This is true. It may sound like an impersonal statement, like one-way conversation, like, okay, just sit down, I'm talking to you, take my association. It may sound impersonal if you say that, but the principle you understand, that you're trying to give your energy, but yeah, not take. For example, they can come here to see Ariana. They can come here to see Krishna, to see their daughter. In this way, she doesn't take, she gave an association. Par exemple, ses parents ils peuvent venir ici pour la visiter et comme ça ils sont en contact avec Krishna. Donc ils prennent de l'association. When you say don't take, I mean you're talking more about energy, attitude, the way of the thinking, maybe the negative spiral they are in. You're talking about those aspects of the personality. Donc, I understood. qu'on veut dire de ne pas prendre, c'est de pas prendre leur façon de penser, d'agir, leur attitude, c'est ça qu'on veut dire. You know, like, just imagine if someone is drowning in the material ocean, right? Then you need to try, you're there to try to help them, to serve them. So you just need to make sure you're not taking on anything that then means you begin drowning in that ocean, because then you can't help them. Neither you can help yourself. Donc qu'on veut élever quelqu'un qui est en train de se noyer. On doit faire attention pour nous-mêmes de ne pas tomber dans l'eau et se noyer avec eux. I speak in French really because mais d'une certaine façon, j'ai l'impression en fait au final que aussi être en association avec d'autres personnes peut aussi être une élévation spirituelle pour notre propre personne, parce que quand dans la situation on n'arrive à pas forcément être impacté par les autres personnes, d'une certaine façon, le point de vue différent de la personne qu'on a en face de nous, qui soit pas forcément matérialiste, mais qui peut être matérialiste, qui peut être spirituel ou autre, peut d'une certaine façon nous faire mieux comprendre aussi notre spiritualité. Donc ce que je veux dire, c'est qu'au final, ça peut aussi nous aider à notre élévation spirituelle. Et bien sûr que si on n'est pas réellement, on va dire, si on n'est pas dans cet endroit, on a l'habitude de, comment dire, on a certains principes et qu'on arrive à bien s'en attacher, ça peut être plus compliqué, mais quand justement on a une certaine élévation, ça peut justement nous aider peut-être. C'est pour ça que je trouve que peut-être l'association peut être bonne aussi. So sometimes this association outside can also be beneficial for our spiritual life. And I didn't go to this. Because it can be beneficial for spiritual life, because in a way it can strengthen you, because it's people that are different from you. From in this way, if you're not, you don't feel like they're taking your energy, or if you feel like you can be yourself and centering your spiritual practice with people that are different from you, it's actually giving a lot to you, strengthening you, and at the same time, it's beneficial. Yeah. I think that's 100% true. Srila Prabhupada was interacting with so many people and so many ideas
even for his Krishna consciousness movement, he took from people who are not devotees. C'est en fait 100% vrai. Même chez la Prabhupada, il associait, il prenait tellement de personnes qui n'étaient même pas des dévots. One time in 66, Prabhupada was sick, and then one kind of doctor came. He was kind of drunk. He was like, not like a very good doctor. En 66, Prabhupada était malade, il y avait un docteur qui est venu, il était un peu bu. Il était un docteur. And then he took Prabhupada's heart rate and he said, it's okay, but the old man, he prays too much. Et donc, le médecin, il a entendu le rythme cardiaque de le Prabhupada, il a dit, ouais, c'est bien, mais le vieux monsieur, il prie trop, il prie trop. He needs to start walking every day. Il a besoin de marcher tout le jour. So from that day, Prabhupada began taking a morning walk. Et à partir de ces jours, Prabhupada il a commencé le marcher du matin. So I agree with you. Yeah, that's why I said it's on two levels. It's not that you can't have exchange. It's not that you can't, but we're talking just about the transfer of energy and the influence. C'est pas comme on avait dit avant. Il a des différents niveaux d'échange. Ça veut pas dire qu'on peut pas parler, qu'on peut pas interagir, mais au niveau plus subtil, on garde. I can relate to where you're coming from, because when I came to Krishna consciousness and devotees told me this, like, don't associate with, and alarm bells went in my mind. Cult, this cult. They're trying to cut me off from the world, Je peux vous comprendre parce qu'au début, quand j'ai joint la conscience de Krishna, il devait m'a dit ça, de ne pas associer avec le non-dévot. Dans ma tête, il y a un alarme qui a sonné qui dit culte. Il essaie de me couper du monde, il me lave la tête. So, but I thought, okay, let's try it. Let's try it out. Let's see what let's see what happens. Et j'ai dit, ok, on va essayer, on va voir qu'est-ce que. And actually, I realized later on, by preserving my own spirituality and developing my spirituality, I went back to those same people and had deeper relationships with them. Et en fait, j'ai réalisé que quand j'ai devenu plus profond et avancé dans ma vie spirituelle, et j'ai retourné à ces personnes, j'ai des échanges beaucoup plus profonds avec eux. When I joined the temple, my mom and dad were like angry. Really angry. Quand j'ai joint le temple, ma mère et mon père, ils étaient vraiment en colère. And we can say the relationship went down a little bit. On peut dire que la relation elle a descendu. Not a little bit, a lot. Pas juste un petit peu, beaucoup. But now the relationship has not only come back, it's gone completely the other way. Mais maintenant, la relation n'a pas juste remonté au niveau été, mais elle a monté complètement à autre niveau. Because you relate to people with some real substance, with some real genuine care and spiritual consciousness. Parce qu'on se relationne avec des personnes avec des caractères d'intégrité, des soins vers l'autre, avec les substances. Otherwise, yes, we can have nice words, nice exchanges, nice humor, but how deep is the relationship? Are we really giving in that relationship? Sinon, on peut avoir de belles échanges, de belles paroles, mais en quel niveau c'est véritable ces échanges? Chaitanya Mahaprabhu took sannyas. Yeah, sannyas means social death, to walk away from the whole world. Mahaprabhu, il a pris sannyas, et sannyas ça veut dire la mort sociale, de prendre de distance de tout le monde. But in the Chaitanya Bhagavat, Vrindavan Das Thakur said, Chaitanya Mahaprabhu gave up the small world of family life to accept the whole world as his family. Dans le Chaitanya Bhagavat, Vrindavan Das, il explique que Chaitanya Mahaprabhu, il a abandonné la petite vie de famille pour embrasser tout le monde comme sa famille. So it's amazing because you think he's taking sannyas, that means to walk away from the world. But in bhakti, you walk away from things, but you come back eventually and you give because you make people your family. Donc, it's all about relationships. Sannyas, normalement, c'est associé à prendre de distance, sortir du monde. Mais quand on laisse, quand on retourne, on a plus à donner, on est capable de nourrir plus l'autre. So when we talk about tyaga or renunciation or detachment,
that is not the end. That is just something we're doing so that eventually we can come back and serve soul to soul. Et donc le tiag, la rénonciation, c'est pas juste pour l'abandon, c'est pour qu'on puisse retourner et donner au niveau de l'âme. Comes to my mind, in 1959, Prabhupada took sannyas. He left India and he came to the world. En 59, Prabhupada il a pris sannyas et il est venu dans le monde. Il est venu en Occident, aux États-Unis, et là il a embrassé le monde. Et là il est venu dans l'Occident, il a embrassé tout le monde. Oh, French. Oh. Thank you. Oui, it came to my mind because he took it's a saying that Chaitanya Prabhu, he left a small family and he got the largest family in the whole world. Ça vient dans ma tête, il a abandonné sa petite vie de famille, il a embrassé tout le monde, il est venu dans l'Occident, il a embrassé tout le monde. Ce que moi j'ai pu noter de cette mise en garde de ne pas s'associer aux matérialistes, enfin, c'est surtout pour moi parce que je suis trop faible et j'avais écouté une classe de Chetralila, elle disait que notre petite fleur de la bhakti, comparée à l'énorme croyance qu'ont les matérialistes en la matière, on ne peut pas lutter, on va se faire démonter. Et ça m'est déjà arrivé dans ma petite vie de bhakta, je me suis fait démonter. In fact, to not associate with the materialists is for me, because and I was hearing in a class from Chitra Lila, like material life is like a huge bush, and the little flower of bhakti that I have in my heart is so sensible that if I associate with karmas, sensitive, that if I associate with karmas, I'm going to be eaten and swollen and crash. And it's already done. Yeah, and I already experienced that before. So it's an advertisement for the little bhakta others. Be with devotee, and after, as you said, you can go out and be comfortable. C'est pour ça d'abord d'être avec le dévot, de devenir fort et après de sortir et de donner au monde. Also something that, as you first mentioned, that was the fact that the real thing, and I remember when I joined Krishna consciousness, for me was the devotees. Was a very circumstantial. I was alone in France. I know very bad the language. I didn't know the society. I didn't know anyone, and I was a vegetarian, non-smoker, and a non-drinker. And I come in, everyone my age, everyone around me drinks, smokes, and eats meat, and I'm like, what am I gonna do? And then devotees were the safe port, so it was a very circumstantial thing. And a thing that Uddhava was the first devotee that really brought me in. He always taught me that things in spiritual life, as our material taste goes down, it needs to be simultaneous with our spiritual taste. As our renunciation from the material world or material association goes down, it means we need spiritual association. And so that was the first thing that, as the topic came up, is why would I give and take distance or all these things? And for me, in my life, is because of the soul experience that I love to be with the devotees. And the first thing that we're speaking is like, oh, we had so nice exchanges before. Yeah, but they were based on I am this body. I'm this, I look good, I speak good. So they were based on that. Oh, they love me, but they love my body. They love what they think, what they see. But now I can love in a level that is forever, and that I know it won't change. And it means I can be with you and exchange, and with all of you, and we can exchange eternally. So the sense of love, the purity or the refineness of exchange becomes different, and that's what encourages us to take distance. It's not that I don't speak with my parents, I do, and I speak with my old friends, and I feel so enlivened because I have something to give to them, and wow, he's happy. I don't know what he's doing, what is going on, but he's happy. He's not smoking and he's happy. Yeah, most of my friends don't smoke anyway. They were all vegetarian, non-smokers, and so on. But and the last time I speak with a karmic friend of mine, they came here last year for Balaram festival, and I noticed that I was speaking to them about, we need to associate with something eternal. And I was mentioning that to them. For me, it's like, just read Shastra, look at the Murtis, and I start giving a list, and she said, whoa, calm down. Tell us at least one thing that we can do. And I was, okay, so they don't have all these things. And then I noticed they could not even relate to what means to associate with something eternal. That chance that we have to
to give this world is by grabbing something beyond. Prabhupada said, just hold on to my dhoti. Just hold on to his dhoti. And so by holding on to something beyond, then we have the chance to live this, and that's how then others can hold our dhoti. Then these friends of mine, just by exchanging with me, they have the remembrance that they are eternal souls. And maybe I'm not supporting their material life. I mean, I'm supporting their welfare, but my care is for their spiritual evolution. So it's different. Our cares become different, and maybe we are not so loved, but the love that we get, when we get it, then is different. And that's ultimately, that's what the point of the change of balances. We can only renounce this world when we love the other world. That's the point. Yeah, so I hope that helps. Yeah. It's like, just on Bruno's point, it's like when in ecology, when a species becomes extinct. C'est comment quand une espèce elle est extinguée, en voie d'extinction. Then they bring them together and then they put them in a sanctuary. Ils rassemblent, ils mettent dans un sanctuaire. So it's a safe place, no? Like, okay, build them up, you know, like build up the species. Donc c'est un lieu sécure. Breeding, not that ISKCON is for breeding only. On peut le reproduire, on peut le faire fort. And strengthen them. And then when they're sufficiently, then they let them into the wild. Et quand ils sont suffisants numéro, on laisse aller dans la nature. We have a temple in New York, Bhakti Center, but the previous name of that temple was the sanctuary. On a un temple à Nouvelle-York qui s'appelle Bhakti Center, mais avant il s'appelait le sanctuaire. So that helped me because it helped me to understand that this is not like a prison where we build up walls around it and don't interact with the world, but it's a sanctuary where we develop and then eventually go out. Ça m'a aidé, c'est pas juste une prison autour de nous, c'est un sanctuaire où on développe, on grandit, on devient plus fort et après on va à l'extérieur. Devotees are an extinct species, or endangered species, let's say. Donc les dévots ils sont en voie d'extinction. Yeah, maybe last question. Time. Okay, yeah. There's still time for one more. Yeah. Maybe a simple question, but how do you deal with expectations in spiritual life? On the one hand, and on the other hand, especially in the beginning when we do services, it's probably not completely selfless, and then so we have also some kind of expectations of people recognizing our service. So the same, just how do we deal with those expectations in both? Expectations of the results of the service, that we're going to get some result from it. Like yeah, that. And also in spiritual life, like the ambition expecting to attain. So, du coup, comment on doit gérer les expectations de fois on fait des services, mais c'est pas désintéressé, on attend d'être apprécié, d'être reconnu. Et aussi